Hello everyone, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Well, in this short video, we will be exploring how to download hall tickets of intermediate and future SSC 10th class hall tickets through our exclusive WhatsApp governments offered by Government of Andhra Pradesh, offering 161 services including the educational hall tickets. So let's get started the step by step process. సో మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తున్నట్టుగా మనకి హాల్ టికెట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత హాల్ టికెట్ని పీడిఎఫ్ రూపంలో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత టెంపుల్ బుకింగ్ సేవలు, తర్వాత పబ్లిక్ గ్రీవియన్స్ సెల్ and APSRTC booking and transportation activities, energy services, CMRF services, and CDMA, and finally revenue services. All these services are available through WhatsApp governments. And now let us see the educational activities regarding the downloading of intermediate as well as upcoming SSC hall tickets. So look at the step-by-step process here. For the time being, practical examinations are happening for intermediate. So downloading intermediate second year through this WhatsApp number 9553000009. I will now explain in a practical manner. Let's go to WhatsApp chat. Here I show message yourself with this number 9553000009. Then click on chart with this governance number. Here we can see the logo of AP government, and here you can look at the cell phone number even as I show on the screen. Now let us chart with this. So if you want English as a medium of communication, you can type EN. So now I will prefer Telugu language. So save and enchukondi. Click on this. Here it will show educational services, Devalayam booking సేవలు, ఫిర్యాదు పరిష్కరణ సేవలు, APSRTC energy and CDMA, and finally revenue, health services, and even police services. Here I wanted to download the intermediate hall tickets. So click on this option and it will show later in the same drop down menu లో మనకి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ SSC 10th class ఈ విధంగా మనకి ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేయబోతున్నారు. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ దిస్. దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫస్ట్ సంవత్సరం లేదా ఒకటో సంవత్సరం హాల్ టికెట్, సెకండ్ ఇయర్ రోల్ నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ ది హాల్ టికెట్ నంబర్ ఆర్ ఆధార్ నంబర్ ఫాలోడ్ బై డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఈ విధంగా మనము నిర్ధారించిన తర్వాత మనకి ఈ రూపంలో హాల్ టికెట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ బై చాటింగ్ విత్ దిస్ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ నంబర్ ప్రొవైడెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ. సో ఈ విధంగా ఆధార్ కార్డు లేదా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నిర్ధారణ తర్వాత మనకి ఈ రూపంలో హాల్ టికెట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నట్టుగా ఈ యొక్క WPS యాప్ ద్వారా ఈ హాల్ టికెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఎన్నో సర్వీసెస్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఆఫరింగ్ టు హ్యావ్ ఏ leisure based and WhatsApp government's services. Thank you very much for watching. Such kind of English and educationally enriching activities will be uploaded in the channel. Please do share with your friends and subscribe. Do take care. Jai Hind.